Malign forces attempt to sow division among people for narrow partisan interests, warns PM. China won't countenance any external interference in Bangladesh's internal affairs envoy. Government sharply reduced LPG prices for July, cutting Taka 357. Assalamu alaikum. This is Nazrul Islam Babu welcoming you all to Evening News. You have just heard the headlines. Now let's move on to the details. Despite attempts by malign forces to sow division among people for narrow partisan interests, living together in harmony has remained a timeless value of the nation's people, Prime Minister Tariq Rahman said. He added that his government is working towards building a state and society founded on unity, justice and inclusivity, to preserve the enduring legacy of rebellion, secular humanism and resistance against oppression embodied by the national poet Qazi Nazrul Islam. The Premier formally inaugurated the year-long Nazrul anniversary celebrations. নিজেদের হীন দলীয় স্বার্থে মানুষের মধ্যে বিভেদ বিরোধ সৃষ্টির অপচেষ্টা চালালেও সবাই মিলেমিশে থাকাই বাংলাদেশের মানুষের আবহমান কালের মূল্যবোধ। বর্তমান সরকারও এমন এক রাষ্ট্র এবং সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করছে। China will not countenance any external interference in Bangladesh's internal affairs, depicting the Premier's recent visit to Beijing as highly successful. The Chinese envoy underscored the importance of further deepening political and economic cooperation between the two countries. We also we got more support for China to overcome the difficulties in terms of economic cooperation, social development, and national independence. They need China's support. So I believe during the discussion we want to send a very positive message either to China, to Bangladesh, that China and Bangladesh will continue to rise. So we need new definition to new the objective for China-Bangladesh cooperation. The price of LPG has been reduced further at the consumer level. For July, the price of a 12-kilogram LPG cylinder has been cut by Taka 357, bringing the new retail price down to Taka 1,528. According to the Regulatory Commission, the revised price will take effect from 6 p.m. Myanmar's junta has resumed aerial bombardment in Rakhine, triggering renewed anxiety among residents of Bangladesh's border communities in Cox's Bazar. Explosions were heard in Mongdu last night, prompting widespread panic in adjacent border settlements where many residents fled their homes as a precaution. Fresh airstrikes and mortar shelling were also reported in the morning, allegedly carried out by Myanmar's military. Responding to the developments, BGB stated the situation along the Teknaf frontier remains stable at present. Education Minister A.N.M. Ehsanul Haq Milan has urged teachers to refrain from participating in future local government elections. Speaking at a seminar in the capital, the minister said the government would recommend enacting legislation requiring any teacher wishing to contest an election to resign from public service beforehand. The speakers also noted the government is preparing comprehensive training initiatives to enhance teachers' professional capacity as part of meaningful reforms in the education system. শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে আমরা আরো বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে পারি, অংশীদারিত্বপূর্ণ করতে পারি, যার মাধ্যমে আমাদের তরুণ প্রজন্মের এবং যারা শিশু কিশোর রয়েছেন স্কুলে ক্লাস 1 থেকে শুরু করে 12 পর্যন্ত প্রত্যেকের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বপ্ন দেখিয়েছেন, পথ নির্দেশন করেছেন। এখন সেই পথে সঠিকভাবে যদি চলতে হয়, সঠিক গোলে যদি পৌঁছাতে হয়, তাহলে এই সকলকে আমাদের সকলকে একসাথে কাজ করতে হবে। আগামী দিনের নির্বাচনগুলোতে শিক্ষকরা যেন পার্টিসিপেট না করে এবং গভর্নমেন্ট যেন এই ধরনের একটি আইন তৈরি করে শিক্ষকরা লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশনে যেন না যায়, যেতে হলে তারা যেন চাকরি থেকে ছেড়ে যায় এবং এই শিক্ষকদের যে ট্রেনিং এর ব্যবস্থার জন্য
শিক্ষকের উন্নয়নের জন্য আমরা যে ইনভেস্টমেন্টগুলো করছি এগুলো যেন প্রপারলি হয়। A total of 1.2 million students from 9,000 educational institutions under 11 education boards have appeared for this year's HSC and equivalent examinations. For the first time, however, 9 education boards are administering the examinations using a unified question paper. Examinees express satisfaction with the quality and standard of the questions. To curb malpractice and prevent question paper leaks, the government has instituted its highest level of surveillance. প্রত্যেক বোর্ডের পরীক্ষা যদি পৃথক পৃথক হয় তাহলে কোনো বোর্ডে পরীক্ষা সহজ হয় কোনো পরীক্ষা কঠিন হয় এতে অভিযোগ থাকে কিন্তু এখন আর কোনো অভিযোগ নাই। এমসিকিউ একটু হার্ড ছিল কিন্তু সব মিলে ভালোই হয়েছে পরীক্ষা আলহামদুলিল্লাহ। কোয়েশ্চেন মোটামুটি সহজই হয়েছে মানে মিডিয়াম টাইপের কোয়েশ্চেন লিখতে পারছি সব। বহু নির্বাচনীগুলো অনেক স্ট্যান্ডার্ড এসেছে এবং সৃজনশীলগুলো মাস্ট অনেক ইজি আসছে। ক খ সব প্রিভিয়াস যে বোর্ডগুলো সেই বোর্ডগুলো থেকে আমরা কমন পেয়েছি। In Fotullah, Narayanganj, the Road Transport, Bridges and Railways Minister said the removal of soil beneath the piers of the Podda rail bridge will not have any adverse impact. Rather, it will yield positive outcomes. 16.74 কিলোমিটারের মতো অপসারণ করতে হবে। তারপর হচ্ছে স্বাভাবিক স্তরে যাবে। আগে যে স্তর ছিল সেই স্বাভাবিক স্তরের চেয়ে 8 ফিট নিচে আছে পাইল ক্যাপ। পাইল ক্যাপের পুরুত্ব 6 ফিট। তার নিচে আছে 200 ফিটের মতো পাইল 8 ফিট। অর্থাৎ এই স্ট্রাকচার এটা জেনে বুঝে এই প্রকল্পের প্রয়োজনে করা আছে। তার সাথে এই মাটি অপসারণের নেতিবাচক সম্পর্ক নাই, ইতিবাচক সম্পর্ক। Jamaat-e-Islami Central Leader Abdus Sabur Fakir has warned Bangladesh could witness another revolution if the mandate expressed through the referendum is not implemented. As part of a month-long program marking the second anniversary of the July mass uprising, senior leaders of the party visited the martyred intellectuals' cemetery at Rayar Bazaar in the morning. Paying tribute to July martyrs, the leaders lamented the aspirations for which students and ordinary citizens shed their blood are gradually being forgotten, while criticizing the government for failing to implement the July Charter. Marking NTV's stepping into its 24th year, Turkey-based United Aygaz LPG Limited extended its heartfelt congratulations to the popular television network. During a ceremony held at NTV's headquarters in Karwan Bazaar in the afternoon, the company's CEO, Harun Ortaç, presented a bouquet to NTV chairman Mohammad Mosaddak Ali as a gesture of goodwill. On the occasion, Harun highly praised NTV's news coverage and program offerings, commending the channel for its commitment to quality journalism and entertainment. Heartiest congratulations to NTV for the 24th anniversary. NTV for more than 2 decades has been a trusted partner of Bangladeshi families, and we are looking forward to increase our cooperation with NTV. I wish NTV continued success. Before ending, let's have a look on the headlines once again. Malian forces attempt to sow division among people for narrow partisan interests, warns PM. China won't countenance any external interference in Bangladesh's internal affairs envoy. Government sharply reduced 12 kg LPG cylinder prices for July, cutting Taka 357. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.